marka laga tago conversationka ama wada sheekeysiga caadiga ah fahamka iyo awoodda ku hadal ee luqadda Englishka waxa kordhiya la falgalka sheekooyinka maalinlaha ee dhaca tusaale inaad dhageysato sheeko yar oo ku saabsan xaflad la qabanayo si aad halkaas uga dhex baxdo erayada muhiimka ah ee loo adeegsado munaasabadaha haddaba nala daawo oo nala dhageyso muuqaalkan kooban balse ka hor intaynan u gelin Waxkabaro College oo aad ku taqaanaan barashada luqadda Englishka qaab online ah ayaa hadda soo kordhiyay hanaan isku dhaf ah oo qofka u ogolaanaya inuu online-kiisa ku qaato casharada maalmaha qaarna uu soo booqdo xarun VAB ah oo laga sameeyay magaalada Muqdisho haddaba ku soo biir fasalada cusub ee dhawaan bilaabmaya kuso dhawow muuqaalkeena maanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن كسر هذا مركلي إيه ويب سايت waxkabaro.net مقعيقنا محمود أحمد حاجي وأنا 10 ريدنا وأنا 10 أدو حيث بدن وحي عن صبرني أو دن إن simple past tense كا أيا مشاني كجرو إن شاء الله وأنا سكودينا إن كفايدة سنة marka wuxuu ku saabsan yahay waa laba qaybood ayaa u kala qaado waa sheeko dheer weeyaan sheeko dheer oo ku saabsan Wilson's party ku saabsan weeyaan laba 10 ayaan ka kala dhigay marka qaybta ugu horeysa hadda qaybta weeyaan the Wilson's party waa xafladda ama munaasabada Wilson xafladda ay qabsanayso Wilson's marka Wilson waa qoys waay hadii ama qashid oo kadibna magac lagu soo raaciyo oo s lagu raaciyo macnaha waxa weeye qoyskii Wilson weeyaan s ay raacsaneed apostrophe s ay gadaal laga raaciyo macnaheedu oo ah xafladooda weeyaan xafladooda Mr. and Mrs. Wilson invited all their friends and neighbors to a party last night. And Mr. and Mrs. Wilson waxay invited waxay azuumaad u fidiyeen ama azuumeen invited oo jeeda ed ayaa raacinaysa all their friends and neighbors saaxiibadooda iyo deriskooda to a party xaflad ayay ku azuumeen last night habeenkii la soo last night xalay ay xaflad u direen ama casuumaad u direen they stayed home all day guriga ayay joogeen all day yesterday shalay oo dhan guriga ayay joogeen and prepared prepared waxay diyaarinayeen prepared for the party xafladda ayay diyaarinayeen ama u diyaar garoobayeen In the morning, the Wilsons walked outside. Subaxdii oo dhan waxay ka wada shaqeeyeen Wilsons marka waa qoyska dhan waaye qoyska magac ayuu leeyahay marka gaalada waxa waaye qoyska magac ayay u yeelaan magaca aabaha ayay qaataan qoyska magaciisa marka Wilsons weeyaan Wilsons walked outside banaanka ayay ka shaqeeyeen in the morning guriga banaankiisa ayay ka shaqeynayeen Their daughter Margaret cleaned the yard gabadhooda Margaret waxay nadiifinaysay yardiga ama deerka banaanka ayay nadiifinaysay their son Bob wiilkooda Bob painted the fence asagana wuxuu rinjeenayay ama rinji marinayay fence waa darbiga guriga ku wareegsanaya fencega la dhahaa all right Mrs. Wilson planted flowers in the garden Miss Wilson gabadha Wilson ama xaaska Wilson ayadana waxay sameynaysay ubaxyo ayay beeraysay in the garden deerka banaanka meesha beerta yarta ayay ubax ku beeraysay and Mr. Wilson fixed their broken front steps and Mr. Wilson asagana wuxuu fix gareynayay ama dhisayay jaranjaradii gurigooda yarta front stepeska meelaha lagu istaagayay ee albaabka lagu galayay jaranjarada yarta ahayd ayaa ka jabneed jaranjaradaasi ayuu dhisayay alright waa fahanteen arjeenaya qaybta ku xigta ayaan u gudbayna marka in the afternoon galabtiina the Wilsons walked inside the house waxay ka shaqeynayeen guriga gudihiisa ayay ka shaqeeyeen they walked ka shaqeeyeen weeyaan Margaret oo ah gabadhii yareed washed the floor waxay dhaqday ama nadiifinaysay dhulka Margaret washed the floor waxay nadiifisay dhulka ayay nadiifisay and vacuumed the living room waxay kaloo ayadana vacuum gareysay vacuum waxaa la dhahaa
tusaalahan roogag oo kale living room carpet. Carpet waa roog weeyaan, marka rooga idin sharxo. Carpet waa rooga dhulka la dhigo weeyaan. In the living room ee raashinka qolka lagu nasto baalkii living room waxa la qolka fadhiga carpetka yaala ay vacuum gareysa. Marka vacuum waxa weeyaan geedka vacuumka oo roogaga lagu xaaqo qashinka looga dhuuqo hawada jiidayo ayaa vacuum la dhahaa. Marka asaga isticmaalaysid waxa la vacuum, marka wax dhuuqaysid ayaa la vacuum. Marka meeshii oo dhan ayay nadiifisay, vacuumkii ku nadiifisay. Bob oo ah wiilkii dusted the furniture and cleaned the basement. wuxuu boorka ka jafay. Dust waa boor jafid weeyaan, dusted. Marka dust kaligeed ay tahay waa boor weeyaan, laakiin ed marka raacisid waa ka jafid weeyaan. The furniture waxa weeyaan armaajooyinka iyo alaabta weeyaan guriga taalo ayuu boorka ka jafay. wuxuu kaloo nadiifiyay the basementiga waa dhulka hoos, undergroundka weeyaan, dhulka hoos markii guriga markii hoostiisa dhulka u qodan yahay oo kale ayaa basement la dhahaa. Mr. and Mrs. Wilson stayed in the kitchen all afternoon. Mr. and Mrs. Wilson ayagana labadii maamada iyo odagii stayed in the kitchen, jikada ayay joogeen all afternoon, galabtii oo dhan jikada ayay joogeen. He cooked spaghetti for dinner, and wuxuu u diyaarshay Mr. Wilson waay marka ninkii weeyaan, wuxuu diyaarshay ama kariyay. Kariyay weeyaan. He cooked spaghetti for dinner. Spaghetti ama pasta ayuu cashada ahaan u diyaarshay. And she baked apple pies for dessert. Gabadhina Miss Wilson ayadana waxay dubtay apple pie, doolsho yar oo tufaax laga sameeyay ayay samaysay. Tufaax laga sameeyay ayay ayadana diyaarisay for dessert. Dessert marka waxa loo yaqaanaa markii la qadeeyo ama raashinka la cuno, raashinka weyn la cuno, waxyaabaha mamacaan lagu soo gabagabaysto ayaa dessert la dhahaa, sida apple pies oo kale iyo wixii la midka, ama chocolate cake iyo wixii la midka oo raashinka kadib la cuno. Marka ayadana waxay diyaarisay apple pies for dessert. Waxay ayadana diyaarisay apple pie ayay diyaarisay si markaasi oo raashinka kadib loo cuno. Marka insha Allah listening ayaa inoo shidaya. The Wilsons' party. Listen. Mr. and Mrs. Wilson invited all their friends and neighbors to a party last night. They stayed home all day yesterday and prepared for the party. In the morning, the Wilsons worked outside. Their daughter Margaret cleaned the yard. Their son Bob painted the fence. Mrs. Wilson planted flowers in the garden. And Mr. Wilson fixed their broken front steps. In the afternoon, the Wilsons worked inside the house. Margaret washed the floors and vacuumed the living room carpet. Bob dusted the furniture and cleaned the basement. Mr. and Mrs. Wilson stayed in the kitchen all afternoon. He cooked spaghetti for dinner, and she baked apple pies for dessert. Alright, waa fahanteena rajeynayaa, insha Allahu halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa, laakiin sheekadani waa inoo soconaysaa casharka ku xigo ayaan ku dhameystireynaa, listeningkana halkaas ayaanu kusii dhameystireynaa. Marka u diyaar garooba casharkaasi. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.